Hello mga Airguns, welcome to Bar Channel. Our topic for today is Riflescope. What is a first focal plane and what is a second focal plane? Okay, but before that, shout out sa mga kaibigan natin ng mga airgunners all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Special mention to my good friend, the Airgunero. Ito na yung request mo. This is for you. Cheers, my friend. Yan. Cheers, Airgunero. Okay, so, kamusta kayo? We're still in the advanced quarantine dito sa Bacolod. And I'm sure the same din sa mga lugar nyo, ano? So, just take care of yourself and your family and stay home. So, unless you're a frontliner, just stay home. Mga taga-Sibudra, akong mga amigo, Elmen Birarias, mga Kandesian, Targusiba, lahat ng membro ng Kara, kamusta kayo? Iloilo, Airgun Hunters, Leia, Limuel, and the rest. Renan, medyo paano ka mo? Medyo So, okay, so Riflescope. Okay, Riflescope. So, anong difference ng first focal plane and second focal plane? Okay, so meron akong tatlong scope dito. So, these three, itong tatlo, second focal plane yan. Okay? Actually, ito damage na ito eh. So, this, medyo ginawa ko na lang paperweight. Anyway, ito yung BSA side focus. Okay, this is a 624, so 6x to 24x by 56 mm. Ito naman yung Simon's mag ko na hanggang ngayon ay maaasahan. 6.5 to 20x by 44. Simon's mag 44. This is made in the Philippines. Pero it was not, hindi ito binenta sa Pilipinas. Usually, kung OEM, nakakontrata yan. So, lahat ng produkto nila ay balik yan sa Amerika. Tapos, doon yun in box. Okay. Very good quality. Actually, this is the last model ng Simon's Mag 44. After this, yung bagong model nila was not with the same kind of glass. Yung glass nito is very clear quality talaga. 2005 and it's still going strong. It's still very clear and ewan ko lang kung makakasalita lang itong scope na ito kung yung mga naratingan niya or na-experience nito. It's very, very good rifle. It's very durable, waterproof, ulan, snipe season, naka-target turrets. Yeah. Okay. So, 1-inch tube. 1-inch tube yun ito. 1-inch tube. 1-inch tube. And this is also 1-inch tube. Ito, this is a 30 mm tube. So 1 inch, I think the 25 mm. This is 30 mm. Okay, so ito yung first focal plane.
And these three are second focal plane. So, lahat sila mil dot, reps, standard army mil dot. So, usually pag sinama mga standard army mil dot, usually may mga apat na mil dot lang. Usually. Yun yung mga old mil dot designs. Okay, so ito yung mark ko. This is a 624 by 50. So 6x to 24x by 50. Side focus. In other words, yung parallax adjustment niya nasa gilid. Side focus. As compared to the Simon's mark, which is an adjustable objective. So instead of side focus, nasa objective yung kanyang parallax. Okay, we will just discuss parallax sa ibang video. Okay. So anong difference ng first focal plane and second focal plane? So gumawa ako ng ibang video because I have a very limited kasi yung mga editing ko dito. So gumawa ako ng isang video and then papasok ko na dito. But before that, before ako nagka first focal plane, I was curious about ano ba talaga yung first focal plane. For me as a comparative shooter and a field air gunner noon. Ano ba yung ano nauso first focal plane. So ano yung special doon sa first focal plane? I tell you, yung first focal plane, ako first focal plane na, I don't know, parang kung ibabalik mo ako sa second focal plane, okay lang. But nakita ko lang na mas yung advantage ng first focal plane is meron siya talagang yung advantage as compared to second focal plane. So makikita niyo yan sa next video. Pero bali papasok yan after this. Okay, so I hope you enjoy my explanation doon. Kasi mas madali ko ma-explain kung makikita niyo sa in example ko between first focal plane sa Strelo and second focal plane sa Airgun. Okay, enjoy the video. Okay, papakita ko sa inyo yung difference ng first focal plane versus the second focal plane. Okay, so dito sa PC ko, sa laptop ko, ito yung first ko na ballistic calculator, yung Airgun version 1.1. Tapos sa phone ko naman, ito yung Strelac Pro. Yung Strelac Pro ko. Okay, so I'll show you, pakipakita ko sa inyo yung difference ng first focal plane versus the second focal plane. Okay. So, for example, ito yung data na nilalagay ko sa Airgun. Okay? I've been using this mga 2005 nag-start. So, nung na-download ko. Actually, binili na ito ng Hawk. So, ginawa na nilang ballistic calculator. Meron silang app na free sa Google Store. You can download it. Ito naman yung Strelok. Yung Strelok, meron silang libre. But yung Strelok Pro will cost you around 600 pesos. Medyo may mga add-ons na. So, hindi ito kung yung Strelok Pro versus sa free, medyo maraming additional dito. Okay. So, ito yung data. Okay. So, yung data ko is number 1, okay, follow mo na lang yung cursor. Nilalagay ko dito is yung aking velocity, which is 890. So kung wala kang chrono, wala ka ring velocity na ilalagay dito, so hindi naman pwedeng
ano lang, guess, okay? So yung mass is 16 grainer. I was using, so yung ginamit ko at the time, 16 grain JSB, okay? Scope height ko is actually 2.75. Okay. So 2.75, mataas yung scope height ko kasi meron akong dovetail to Picatinny, and then tapos naka-Picatinny ako sa itaas, and then yung mount ko again a Picatinny mount. So mataas siya. Plus yung Picatinny mount ko is parang may ano yan, parang droop mount. So meron siyang 10 minutes na additional. So kung titingnan mo yung scope, parang naka ano yan, mataas yung sa ano, yung sa shooter side. Okay, just to give it more elevation. Okay. So that's 2.75. Yung 2.75 kinukuha yan center bore and center scope center. So yung sentro ng scope mo at saka yung sentro ng bore mo, that is your scope height. Okay. Display 150 yards dito na yan sa reticle. Okay, and yung ME automatic, so yung muzzle energy ko kung ganito sa 16 sa 890 mga 28.1 foot-pounds. Okay, the BC, yung ballistic efficiency, the 0. So yung 0, ikaw maglalagay niyan. Okay, and then your magnification. Okay. So, bakit importante yung magnification? Okay. Yung magnification, importante din yan kasi sa mga variable na scope and sa mga mil dot reticle, meron talaga siyang magnification, specific magnification na yung reticle mo ay nakakalibrate dyan sa magnification mo. So, sa military, usually naka 10x yan. Meaning, yung 10x mo is the power magnification na nakakalibrate sa mil dots mo. Para sa ranging yan. So, bali, at 10x, yung distance ng dalawang mil dot is equal to 3.6 inches at 100 yards. Okay? So, yun yung pinakaklarong explanation ko siguro. So, usually sa mga old scope sa military, naka 10x yan fix, or kasi parang wala namang variable noon. Sa ngayon meron silang variable, pero meron talagang magnification diyan na yun yung for ranging. Yan, okay. Calibrated yan sa reticle. Okay. So, tandaan nyo yan, isang information yan, bakit merong second focal plane at saka merong first focal plane. Okay. So, dito sa Simon's ko, which is a Simon's Mag 6.5-20 by 50, apat lang ang reticle nito sa loob. So, it's a standard mil dot. This is a second focal plane. So, apat lang. Okay. Makikita nyo dyan, apat. So, apat na mil dot, tapos thick reticle na, pointed. Okay. So, tinatandaan ko din yan na yung, kagaya nito na apat lang, 1, 2, 3, 4, and then, eto yung walang thick reticles dito. So, 1, 2, 3, 4. Yung thick reticle actually is the fifth mil dot kung gusto mo. So, all you can range actually is from 50 yards up to, gawin na natin pati yung 115. So, kung merong target sa 115, at least konti na lang. Bali, itabon mo na lang yung reticle mo dyan, kakaunti,
sa kanyang pinakadulo ng thick reticle, sa pulyan yung 115. So, more or less. Okay. Ayan. Diba? Okay. So, example, hindi mo na makikita yung hindi mo na makikita yung 120 to 130. Okay? So, ano yung difference ng second focal plane sa first focal plane? Okay, sa second focal plane, nasa 16x siya ngayon. Okay? Naka-0 sa 50. Okay? So, if I change the magnification, ayan, gawin natin 24x. Hindi ko pa i-enter yan. So, gawin natin 24x. Anong mangyayari? Pag enter ko, ayan, see? Makikita mo? Anong nangyari? So, tumaas yung magnification ko. Mas malapit ngayon yung target mo. Pero yung mga hold over at saka hold under mo, nag-move yan. So, hindi siya the same nung sa 16x. Okay, balik natin sa 16x. Okay, tingnan nyo. Okay, 16x. Ayan, okay? Okay, so for example, meron ka ngayong target, 65 yards. Okay, 65 yards nandyan. Yung 65 yards nasa first mill dot hold under. Nasa ibabaw lang ng mill dot, yung 65 yards. Okay? So, kung gagawin kong 24x yan, tignan mo yung 65 yards na target mo. Yun. Nasa ilalim na siya ng first mill dot. So, naging more or less siguro mga 1.3 yung holdover mo. So, before, kung titignan natin dito sa okay, i-close ko ito madali lang yan. Okay, so kung titignan natin sa okay, nandito. Okay. Ayan. Okay. So kung titignan natin yung 65 yards, ayan, makita mo negative no. It's mill dot. Nandito. Okay, so it's 1.314 mill dot. Hold over. Okay, sa 24x. So, kung ibabalik ko yan sa 16x, anong nangyari? Yung 65 mo, actually, was 0.809 mill dot hold over. Okay? Okay. So, ibabalik natin yung scope, Okay. Balik natin yung scope. Okay. So, anong nangyayari? Sa second focal plane, pag nag-change ka ng magnification, yung reticle mo stays the same. Yung target mo, yung lang, zoom in the target, pero yung reticle mo stays the same. Yung size niya stays the same. So, pag nag-change ka ng magnification, all your hold unders and hold under sa itaas, hold over sa ilalim. Yung lahat ng mga hold unders and hold overs mo, mag-change yan ng value sa mill dot. Pero yung 0 mo is still 50. So, miski 4x ka pa, okay, or 30x, for example, still, yung 0 mo is 50 yards. Yan. Okay, so, yun yung difference, if you magnify, kung ito-turn mo yung magnification, minimum or maximum,
sa second focal plane, yung reticle mo stays the same. Yung target mo, zoom in, but your reticle stays the same. Okay? So, yung difference niyan is, mawawala din yung mga ano mo, yung value ng mil dot mo is hindi siya parehas every time you change magnification. Okay. So, dito tayo ngayon sa Strela. Okay, sa Strela, okay, I have my scope. Okay. Yung scope ko is a what? Is a Marcool MAR 051 HY1301. Ano yan? Yung reticle niya. Yung reticle. So, that is the reticle ng Marcool ko. Okay. It's the same. Okay. So, close natin yan. Okay. Balik tayo sa scope. Okay. So, yung scope ko sa ngayon, no, it's bali, ano ito, may isang setup ako dito. So, this is ang setup nito ng Cayman using 16 grainer. Ang last ko na competition na ginamit ito, naka-zero siya sa 100 yards. Kasi nag-EBR. Okay. Scope height 275. Okay. So, mga MOA vertical 250. That's ano yan. 1/4 of an inch. So, 2.250. So, okay. So, nakalagay dyan, first focal plane. Okay. Tignan mo kung nilalagay ko sa kabila. Ayan. So, hindi na siya sa first focal plane. Nagiging second focal plane na siya. Kung nag-second focal plane na siya, ngayon, nagtatanong yung Strela kung ano yung minimum magnification. So, example, kung ibalik natin doon sa Simons ko, example Simons ito, yung minimum magnification ko is 6.5, yung maximum magnification ko is 20x, 6.5, 20x. Tapos, nagtatanong din siya ng ranging magnification. The power that this reticle was calibrated for. Okay? So, usually, ang nilalagay ko dyan 16 kasi yung Simons, hindi ito 10x calibrated. Nasa 16x ito calibrated. Noon, yung mga Bushnell nasa 12x. Okay? So, it's not usually 10x. So, mga military, usually 10x yan. Okay? So, ibabalik natin sa first focal plane. Okay? Sa first focal plane, nawawala na yan. Wala nang 5 or minimum or maximum. Bakit? Okay. So, balik tayo dun sa reticle ko. Kasi, ito yung makikita mo sa scope mo. Depende sa magnification. Wala siyang magnification. So, ako yung magmamagnify. Okay, for example. So, kung mag-low magnification actually, makikita mo ito lahat. Pero yung magnification is so small, okay lang yan kung mata mo, okay pa. Kasi makikita mo talaga yung ilang mil dot at saka yung target mo. So, the difference between the first focal plane and the second focal plane, sa first focal plane, pag magnify mo, ayan, pati yung reticle, nagmamagnify. So, lahat ng mga point of aim mo sa various ranges, ganun pa rin. But you are limited to your magnification. Kasi kung nag-magnify ka, for example, example, may titirahin ka na 147. Example, 147. May titirahin kang 147 na target. So, 147 target is 1, 2, 3, 4, 5. 5th mil dot. So, for example, kung nag-magnify ka sa kanya, na talaga makikita mo yung 90 yards mo. Pero hindi mo na makikita yung 147 mo. So, gagawin mo is, you have to turn down the magnification para makita mo yung 147. Ayan. So, yung magnification mo sa first focal plane is minimum to maximum yung point of aim mo sa range mo, sa mga range mo
is still stays the same. Kaya lang nawawala na siya sa scope mo, hindi mo na makita. So that's why kailangan paliitin mo yung magnification. Okay? So yun yung difference nila. Magnify, pero yung reticle mo is lumalaki din. So sa second focal plane, magnify, pero yung reticle mo stays the same. Dito, magnify or minimize, yung reticle mo follows. Kung low magnification, maliit din yung reticle mo. Pag high magnification, malaki yung reticle mo. But at least makikita mo talaga na first mil dot siya, second mil dot siya, or third mil dot siya. Ayan. Yun yung difference nila. Okay.